Hello everybody, welcome to my video IG Creations. Welcome to my channel IG Creations. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനാണ്. ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് കേറ്റ് ദ ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഷീപ്പ്. സോറി, ഞാൻ ഷീപ്പിൻ്റെ പേര് പോലെ പറഞ്ഞു, കേറ്റ് ദ ഷീപ്പ് എന്ന്. കേറ്റ് ദ ഷീപ്പ് അല്ല, കേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഷീപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. I wish we could have a pet, said Kate to her mom. We have got Solomon, said Mom. He's only a cat, said Kate. We can't take him for walks and he would not fetch sticks. We can't have a dog we can't have a dog, said Mom. Dogs chase sheep. അപ്പം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ആദ്യം കേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു പെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ സോളമോൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയണത് സോളമൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ, സോളമൻ അല്ല സോളോമോൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, അമ്മ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതൊരു ക്യാറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ, സെഡ് കേറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പം അവൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പൂച്ചനെ നമുക്ക് വാക്കിനെടുത്തോണ്ട് പോകണ്ട. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോറ് തുറന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പൂച്ച നടന്നങ്ങ് പൊക്കോളും. നമ്മൾ അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട. അത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങാനും പട്ടികൾ കാണും, നമ്മൾ പട്ടികളെ വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനിയും ഇത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഹീ വുഡ് നോട്ട് ഫെറ്റ് സ്റ്റിക്ക്. നമ്മൾ ഈ പട്ടികൾക്ക് ബോളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് പട്ടി ചെന്ന് എടുക്കാൻ ചെല്ലൂല, അതിനാണ് ഫെച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കായാലും അത് പറ്റില്ല. അപ്പം ഫെച്ച് സ്റ്റിക്സ്. പഴയ ആൾക്കാർ ബോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഹീ വോണ്ട് ഫെച്ച് സ്റ്റിക്സ്. വി can't have a dog, said Mom. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ വീട്ടിൽ ഡോഗ്സിനെ പറ്റത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോഗ് ഷീപ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജ്. കേറ്റ് ആൻഡ് ജോ were at the village shop. Mr. Mudge was there with his dog GYP. Mr. Mudge asked Katie. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആസ്റ്റ് കേറ്റി എപ്പോഴും അവളെ കേറ്റി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇതിനെയും കേറ്റിന്ന് വിളിക്കുക. കേറ്റ് ഡസ്. എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊരു പെണ്ണുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു പെണ്ണുണ്ട്, ആ പെണ്ണിൻ്റെ പേര് കേറ്റി എന്നാണ്. അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ്, ഒരു അയ്യും കൂടി ഇട്ട കേറ്റിയും ആയിരുന്നു. ഡസ് GYP ചേസ് ഷീപ്പ്. അപ്പം അവളുടെ അമ്മ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഡോഗ്സ് നമ്മുടെ ഷീപ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പം അവൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, മിസ്റ്റർ മഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ GYP ഈ ഷീപ്സിനെ ചേസ് ചെയ്യുവാണ്. നോ, സെഡ് മിസ്റ്റർ മഡ്ജ് പറഞ്ഞു ഇല്ല. ഹീ ഈസ് ടു ഓൾഡ്. ഹീ ടേക്സ് ഹിം ഓൾ ഹിസ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ബെഡ്. അവൻ ഒരുപാട് ഓൾഡായി, അതുകൊണ്ട് ഇല്ല, അവന് ബെഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമാണ്. അപ്പം അറ്റ് ദ മോമെൻറ്റ് GYP began to bark. മിസ്റ്റർ മുണ്ടേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പേര് കേൾക്കണേ. MUNDAY.
മുണ്ടേ മുണ്ടേ ആരെങ്കിലും പേരിടുവോ? എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ. മിസ്റ്റർ മുണ്ടേ ദ ഫാർമർ was driving a flock of sheep through the village square. Mr. Munday walked in front of an eve എങ്ങനെ വായിക്കണേ? EWE എനിക്കതെങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കണത് അറിയത്തില്ല. ഗസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എന്നാണ്. ആൻഡ് Gillen, his dog, followed them. When they got to the big field, Kate and Joe opened the gate and the sheep went in. Mr. Munday shut the gate and ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. എനിക്ക് മൈൻഡ് ജസ്റ്റ് തെറ്റാണ്. ഞാൻ മണ്ടയ്ക്ക് തിരുന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാണ്. മിസ്റ്റർ മുണ്ടേ ഷട്ട് ദ ഗേറ്റ് and fastened it. That was not too difficult, was it? He said. I hope we will able to help again, said Joe. Mr. Munday laughed. I need all the help I can get at the moment, he said. Mrs. Munday has a broken arm and I am having to go all the farm work myself. I don't know what I will do once lambing starts. Gillen wagged his name. Okay. Gillen wagged his tail and barked. I do better give that dog his feed. Wait. I don't better give that dog his feed too, he said. Mr. Munday. And I should think it's time you girls went home for yours. They all walked back towards the square. Does Gillen chase the sheep? Asked Kate. No, he does not, laughed the farmer. He helps me look after them. I wish we had a pet like Gillen, said Joe. He is no pet, said Mr. Munday. He is a working dog. At dinner time, Kate told Dad how they had helped the farmer. I am glad you did, said Dad. It's going to be a very busy time for him when the Eves
start having their lambs. The girls helped Dad with the washing up. We are doing a lot of helping today, frowned Joe. I like helping, said Kate. I think ഇതിലൊരു പെണ്ണിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ ഒരു ഫേസ്. ഈ പെണ്ണാണ് ജോയും, ഇത് കേറ്റും ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നൂടെ. ഫ്രോണ്ട് ജോ. I like helping, said Kate. Let's go and let's go and see if the sheep have finished their dinner. They went to the big field and climbed on the gate. The sheep were still nibbling the grass. They were talking a long time over the dinner. They must have eaten enough by now, said Kate. I expect Mr. Munday will come and get them soon. They waited and waited, but Mr. Munday didn't come. Then Kate had an idea. Perhaps Mr. Munday is busy, she said. We could take the sheep home for him. Joe wasn't sure the idea was a good one. Do you think they will come with us? She asked. Next page. Kate opened the gate and they went into the field. Come on, sheep, she called. It's time to go home. But the sheep went on eating. When the girls walked towards them, the sheep walked away. ഇപ്പം ഇവർ അടുത്തോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഷീപ്സ് അത് കണ്ട് പേടിക്കും, അതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകും. മിസ്റ്റർ മഡ്ജ് വാസ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് സ്ക്വയർ. He saw the sheep running towards him with Kate and Joe running after them. Stop, he shouted. Stop those sheep. He waved the stick at them. Then the old ewe slowed down when she saw Mr. Mudge. But instead of stopping, she turned and ran into the village shop. Some of the other sheep followed her. Soon there were sheep everywhere. There were sheep in the churchyard and sheep in the village inn. There were sheep in people's gardens and sheep in people's house. അത് ഭയങ്കര പണേ. ഈ കുട്ടികൾ സഹായിക്കാൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു
പൊളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓരോ ഈ വില്ലേജിലുള്ള പീപ്പിളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഗാർഡനിൽ കയറി പുല്ലൊക്കെ വാരി തിന്നുന്നു. പിന്നെ ചിലരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നു. ഇല്ലാത്ത ശല്യമാണല്ലേ. Kate and Joe were very worried. A Land Rover came up the hill and into the village square. Their mom was driving it, and she was very angry when she saw what had happened. People began to come out of their houses. Some were cross. ക്രോസിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലർക്കറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ക്രോസ് അല്ല കേട്ടോ. ക്രോസിൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്രി എന്നാണ്. നമുക്ക് ആംഗ്രീൻ്റെ പകരം ക്രോസ് എന്നായിരിക്കാം പറയാം. എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുറകിൽ വായിച്ചു, their mom was driving it and she was very angry. ഇവിടെ ആംഗ്രി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് എന്നുള്ളത്. Some were cross and some were laughing. Then Mr. Monday ran up with Glenn. He took ages to get the sheep back into the field. Everybody had to help. Mom made Kate and Joe say they were sorry to Mr. Monday for the trouble they had caused. Never mind, he said. You were only trying to help me, but you must never open gates when there are animals in the field. Kate and Joe started to cry when the farmer saw how upset the girls were. He had a quiet word with Mom. Get into the Land Rover, she said. We are all going down to the farmhouse. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ലാൻഡ് റോവറിൽ കയറി നമുക്ക് ഫാം ഹൗസിൽ പോകാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം. They drove down to the farmhouse and Mr. Monday led the way into the kitchen. In a basket near the fire, the girls saw a tiny newborn lamb. Mr. Monday picked it up and got a bottle. The lamb began to drink the milk. This lamb's mother won't suckle it, said Mr. Monday. It has to be fed by hand. I am far too busy to look after baby lambs. I do like you to look after it. Kate and Joe could hardly believe their luck. Now we can really help, said Kate. They wrapped the lamb in a blanket and took it home in the Land Rover. Mom put it in a cardboard box near the stove.
അപ്പം ഇവൻ്റെ അമ്മ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ചൂട് കിട്ടാനായിട്ട്. This lamp is not a toy, she said. You are going to have to feed it and look after it. It's a big responsibility. What's a responsibility? asked Joe. It means we have to do it properly, said Kate. Kate and Joe looked after it and lamb all through the holidays. Every morning before she had her own breakfast, Kate gave the lamb its warm milk. The lamb seemed to take up most of the girls' time. I am glad we don't have to look after the whole flock, said Joe. The lamb was soon old enough to play with the girls in the garden, but it never learned to fetch a stick. നമുക്ക് ലാമ്പിനൊക്കെ വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകാം, പക്ഷെ അതിനെ ഫെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പട്ടീനെ പോലെ കേട്ടോ. Then one day Mr. Monday said that the lamb was old enough to go into the field with the others. The girls were sad to see their lamb going, but they were glad they had been able to help. They often went to the field to watch the lambs, but they were always careful to shut the gate. അല്ലെ പിന്നെ അന്നത്തെ പോലെ നടക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബുക്ക് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. പലർക്കും ഈ ബുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. എൻ്റെ പല തരത്തിലെ ബുക്കുണ്ട്. ദ ഡാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട്. പിന്നെ ദ ഓൾഡ് വേസ്, വില്യം ആൻഡ് ദ ഡോഗ്, പിന്നെ കേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഷീപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ചത്. പിന്നെ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ദ വില്ലേജ് ഷോ, പ്രോപ്പർ ബൈക്ക്, ദ ഹോളിഡേ, ദ സീക്രട്ട് പ്ലാൻസ്. ഇത്രയും ബുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫേസ് വരാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പലതരത്തിലുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് 2020. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ നിർത്തി, എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ബുക്സൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയിങ് ആണ്. ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം എടുക്കും ബുക്കൊക്കെ കാണുന്നത്. എന്നാലും എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്ലീസ്. ബൈ ബൈ.